Welcome to NAATI for All YouTube channel. Here, you can practice sample dialogues for NAATI CCL exam. A loud-speaking woman is calling a person regarding cutting the trees in her backyard. The dialogue begins now. Good morning. My name is Steven. How can I help you? హలో స్టీఫెన్, 3 వారాల క్రితం మీరు 8 చెట్లను నరికి వేయడానికి పిల్లల ఉద్యానవనం సమీపంలో ఉన్న నా ఇంటికి వచ్చారు, కానీ మీరు 5 చెట్లను మాత్రమే కత్తిరించారు. Yes, I remember. Those trees were very close to the fence, and the roots spread more deeper, so it was very difficult to cut them. కానీ మీరు 8 చెట్లను నరికివేసే డబ్బులు వసూలు చేశారు. పని పూర్తవకముందు చెల్లింపు జరిపినందుకు నా కుటుంబ వ్యక్తులు నన్ను తిడుతున్నారు. నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తూ చంచలంగా ఉన్నాను. I'm sorry, but it took longer than expected. I will complete the pending work. ధన్యవాదాలు. నేను తెలుసుకోవచ్చా, మీరు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తారో?
Just give me a moment, I will tell you after seeing my diary. I am fully occupied for coming days, so I will come back after few weeks. Hope it will suit you. నేను అర్థం చేసుకోగలను, కానీ వాతావరణ అంచనా వార్తల ప్రకారం తుఫానులు మరియు బలమైన గాలులు త్వరలోనే ఆశిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ చెట్లు విరిగి నా ఇంటిపై పడవచ్చు. మేము 3 పిల్లలతో సహా మా కుటుంబంలో మొత్తం 7 మంది వ్యక్తులు, కాబట్టి దయచేసి దీన్ని చాలా త్వరగా పూర్తి చేయండి. Yes, I know cyclones and winds are forecasted next week. Is it okay if I come next Saturday between 3 p.m. and 6 p.m.? I couldn't make it still more earlier. పర్వాలేదు, అది మాకు పర్వాలేదు. నా ఇల్లు సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీరు పగటి పూట లేదా వారాంతంలో ఎప్పుడైనా రావచ్చు. నేను నా పొరుగువారిని సహాయం కోసం అడుగుతున్నాను, కాబట్టి చెట్లను నరికివేయడానికి అతని పెరడును ఉపయోగించుకుందాం. That's good. See you on Saturday at 3 p.m. End of dialogue. Subscribe to NAATI for All YouTube channel and click the bell icon to get notified when we post our videos.